Iya kan Mbak. Like to do my treasure stuff. Assalamualaikum Mbak, warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu ala syafil ambilus sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Honorable to me, Sultan PMGM, Secretary of the Muhammad Amiti Asir, Clary Bening Global Foundation, and Suitable Amat Achievement Villa Family. Hello, farmer is Alia Masya Ayasi, you can call me Alia. Today, I'll explain about Mbak. cow. Cow, yaitu batuk. Di dalam nggak ada ulim. Jadi, Ulim kantin. respiratory system only symptom. Ada teks ya? Jam teks presentasi. Influenza aku ada ini. Aku nggak ada ininya. Deletion, so it can show the following client manifestation cough and 2 weeks, the cough quake clean, Siapa namamu cough si quake, Petrot? the mixture by the blood, may the accompanies the pain, the shortness of breath. Other symptoms include the malaise, like loss, bite, chills, fever, night sweats. Mana di galeri? The bacteria from 6 people to healthy people. If you have the active undercurrent, the treatment, the prevent the nets to done. Transmission, methylation, regularly for. Masih Mbak. Apart from undercurrent treatment and several that prevent the transmission and the interdiction. The sneezing, don't spit or throw, phlegm, and sterility, reduce social interaction, let sunlight, Kabar pita bukan? enter the room, limit contact with vulnerable groups, and use a mask. Itu menular dapat menular melalui darat disebabkan oleh bakteri khusus the cough bersifat tahan asam sehingga sering dikenal dengan istilah tahan asam. Dan di klinis berikut batuk satu berdarah, batuk berdarah dapat selain nyeri dada, sesak nafas dan gejala lain seperti malaise, penurunan berat badan, memiliki nafsu makan, menggigil, demam dan keringat di malam hari. Dan juga saat meludah batuk dan bersin, jangan meludah dan membuang tidak sembarangan, mengurangi interaksi sosial, bahkan sinar bahkan di sinar senial seperti masuk dalam ruangan dan membatasi kontak dengan kelompok rentan menggunakan masker. Oke, I think enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.